Eesti 1985. aasta meister Pärnu kalakombinaadi jalgpallimeeskond. Neid mehi teatakse ja tuntakse. Nendega tuleb arvestada igal võistlusel ja kõigil väljakuil. Nad lihtsalt oskavad väravaid lüüa. Ent kombinaat ise, kumb toob temale rohkem kuulsust ja au? Kalakonserv või jalgpall? Kaasaegne kalatööstus. Ennekõike tähendab see kavalaid ja kiireid masinaid. Ent kõige suuremad imed sünnivad ikkagi siin, kus töötab inimene. Paarkümmend sekundit ja tulemus on lausa kunstipärane, juba ette isu tekitav. Parimad neist naistest on võimelised tegema 2000 karti vahetuses. Käsitsi, sest sprotiautomaadid on veel leiutamata. Siin aga täisautomaatika. 60 karti minutis. Kala, kala, kala. Andke ainult ette. Nõuavad ülikiirmed seadmed. Ja jälle peavad aitama selles põrgulikus tempos inimkäed. Sest pealtnäha lootusetu võistluse masinatega on alati võitnud kombinaadi tublid naised. Igaüks neist eraldi ja kõik üheskoos on nad teinud palju, et Pärnu kalakombinaadi tooteid teatakse ja hinnatakse. Pärnu kalakombinaadi prestiižtoodang on sprotid. Brno rahvusvahelisel näitusel anti tootele kuldmedal. Täistabamus, mida tasub meenutada veel tänagi. Administratiivhooned, 3 konservitehast, plekkarpide tsehh, külmhooned, laod, töökojad. Tegemist on tõepoolest kombinaadiga. Siin ühendatakse eri tööstusharude, mitte omavahel tehnoloogiliselt seotud tootmisala. Kõik see kokku moodustab Pärnu ühe võimsama tööstusettevõtte, mille töötulemused mõjutavad kogu kuurortlinna majanduselu ja sotsiaalset arengut. Kombinaadi eri tootmisettevõtted on ühendatud tooraine järjestikku töötlemiseks. Põhitooraineks siin saab olla loomulikult kala. Siit algavad probleemid. Pärnu kandis on ikka püütud räime, kilu, koha, angerjat, vimma, ahvenat ja särge. 1950. aastatel alustas Nõukogude Liit kalapüüki Atlandi ookeanil. Vabariiki hakkas massiliselt tulema kala, mis õnnestus kaugetelt vettelt võrku püüda.
muutus kogu kalatöötlemise profiil rannikul. 1958. aastast ühendati kõik Pärnu basseini kalatööstuse ettevõtted üheks kombinaadiks. Kaasa arvatud kohalik kalasadam ja riiklik merepüügibaas. Pärnu kalakombinaadist sai üks võimsamaid Balti liiduvabariikides. Tekkis ainulaadne ettevõte, kombinaat, kellel oli oma püügilaevastik. See vajas tohutul hulgal taarat. Oli ju tõeline kalauputuse aeg. Sündisid kombinaadi rekordid heeringa soolamises, kuumsuitsukala tegemisel, sproti tootmises, konservitoodangus. Kombinaadi töötajate arv kasvas 3000. Pärnu kalakombinaadi ametlikuks alguseks loetakse 15. märtsi 1945. Ehitustöid juhatas algul sakslaste sõjavangist vabanenud hollandlane. Hiljem jätkasid teised. Lühikese ajaga kasvas Pärnu suurim ettevõte. Tänaseks on kalavarud tunduvalt aga kahanenud. On rangelt limiteeritud püügikogused ja kindlaks määratud püügitsoonid. Kas kombinaat on nüüd tõmbunud kaitsesse, kui kasutada sporditerminoloogiat? Vastab direktor Mati Tamm. No kas nüüd otseselt kaitseseisundisse, aga eks teatud muutused on muidugi toimunud. Põhiliselt just selles osas, et meie traditsioonilised toorainevarud on hakanud nagu vähenemise tendentsi näitama ja sellepärast peab kombinaat operatiivselt üle minema just nende toorainevarude peale, mis antud momendil liiguvad maailma veredes ja mida meil võimalik hankida on. Kala nõuavad suure jõudlusega seadmed. Praegu annab kohalik kala peamiselt kilu ja räim 10% kombinaadi toodangust. Ülejäänud tuuakse kohale maailma meredest. Nõutavaks kalaks on kujunenud skumbria, millest saab valmistada väga maitsvaid tooteid. Lausa kahju, et kõik tuleb purki panna, aga teist väljapääsu ei ole. Ka täna, kus kalauputusest enam ammugi rääkida ei saa, töödeldakse kombinaadi tehastes lausa aukartust äratavaid koguseid, kuni 20 000 tonni aastas. Selle hiigeltöö teevad ära 1300 inimest ja mõnes lõigus lausa maailma tipptasemel olev kõrgtehnoloogia. Kombinaadi seadmete park täiustub pidevalt. Kombinaadi põhitoodangu täna moodustavad kalakonservid, mida tuntakse üle kogu Nõukogude Liidu. Neid valmistatakse ka ekspordiks. Aastatoodangu laiale vedamiseks on tarvis iga kuu rongitäit raudteevagunit. Konserve tehakse ühtekokku 45 miljonit karpi. Sellepärast vuhivadki plekkarbitsehi automaadid vahet pidamata. Sellepärast on siingi üles pannud uued liinid. Kõlks ja karp, et oleks, mille sisse oma toodangut panna. Kõlks ja kopikas, karpe valmib siin nii palju, et jätkub ka müügiks teistele kalatööstusettevõtetele. Karpide tootmine on tulusärg. Mis aga kõige tähtsam, kasutades kaasaegseid litograafia võtteid, saab toodangu kaubanduslikku väljanägemist tunduvalt parandada. Omamoodi väikesed kunstiteosed, kas pole nii? Ometi tõelise elamuse peab saama tarbija siis, kui ta need karbid avab. Kalatoodete kvaliteedi mõistes on tähtsal kohal nende maitseomadused. Kord nädalas toimub kombinaadi kohustuslik tootmisprogrammi kuuluv degusteerimine. Pole siis midagi imestada, et selle laua taga, kus igaühel hakkaks suu vett jooksma, on degusteerijad äärmiselt tagasihoidlikud. Maitstakse tõepoolest puhtast kohusetundest, aga proovima peab igaüks.
sest tootja oma suu peab andma kinnituse, et kvaliteediga võib rahule jääda, et tooted võib saata tarbijale. Teada ka miks on kvaliteediprobleemid kalakonservide tegemisel erilise tähelepanu all. Koos kombinaadi tehnoloogiliste teenistustega kontrollitakse laboratooriumis ja tootmisprotsessi igast lõigus rangelt kvaliteeti, alates tooraine vastuvõtust kuni valmistoodete peale laadimisele. Tootja kannab vastutust kõikide komponentide eest, mis koos kalaga karpi pannakse, aga neid pole sugugi vähe. Siin aga märk sellest, et Pärnu kalakombinaat pole veel kaugeltki valmis, et midagi on teoksi. Küsime direktorit. Kas siis praegusel suhteliselt kehvakesel kalasaakide ajal on võimalikud koguni veel mõningad uued kombinaati rekord? Kui nüüd mõtlema hakata, eks siis iga aasta ikka mingisugune rekord sünnib. Selle aasta rekordiks kuni võib nimetada näiteks seda, et kombinaat praegu ühe töötaja kohta annab toodangut üle 30 000 rubla juba, mis näiteks 10 aastat tagasi ulatus kuskil ainult 15 000, 16 000 rublani. Samuti on teatud mõttes võib-olla ka rekord see, et me sellel aastal anname käiku 2 uut suurt tootmisobjekti. Siiamaani me 2 suure objektiga aasta lõikes hakkama ei ole saanud. Asja. Kas saada süst, mis igale meist lapsepõlvest saati pisut vastumeelne, mingis kõledas rohtude järgi lõhnevas kabinetis või sellises rõõmsas keskkonnas, nagu seda on kombinaadi medpunkt. Hoolitsus inimese eest, see algab alati pisiasjadest. Aga inimese elu ju koosnebki lõputust pisiasjade reast. Kombinaadis töötavad perekonnad ei tunne lasteaiamuresid. Ja kes teab, võib-olla need tüdrukud ja poisid, kes siin astuvad oma esimesi samme elus, tulevad koos aastatega kombinaati tagasi. Tööle, isade ja emade kõrvale. Traditsioonidel meie elus on suur roll. Kombinaadi sotsiaalse arengu programmis on tähtsal kohal töötajate vaba aja sisustamise küsimused. Arvata, et inimesed, kelle töö käib päevast päeva kala keskel, ei taha teda silma otsaski näha, aga ei, lausa anekdoot. Kombinaadis leidub küllaga kirglikke kalamehi. Tegelikult pole midagi imestada, nagu laev pollari küljes on kalakombinaat seotud ikka ja ainult kalaga. See määrab ka kogu tulevikuprogrammi. Missugune see on, direktor Mati Tamm? Suunad on niisugused, et nagu ma juba eelpool mainisin, et kuna tooraine suurenemist pole ette näha ja ka tööjõu bilanss on võrdlemisi tagasihoidlik, siis mahtude suurenemist, erilist suurenemist ette planeeritud ei ole. Suund on sellele kvaliteedile, sortimenti laienemisele, parema taara
tagamisele, et oleks perenaistel kergem ja meeldivam meie toodangut kasutada. Mitte ainult Pärnu kalakombinaadi jalgpallimeeskond, vaid kogu tema tarmukas pere kavatseb lüüa veel nii mõnegi võiduvärava oma igapäevase tulemusrikka argitööga. Ikka teie nimel, lugupeetud tarbijad. The 1985 Estonian football champion is the team of the Pärnu fish cannery. These football players are well known far and wide. At every competition and on any football ground, you have to take them into consideration. They know how to kick a goal. But the fish cannery itself, what brings it more honor and fame? Fish preserves or football? Modern fish industry. Above all, it means intricate and rapid machinery. But the greatest miracle happens here, where people work. 20 seconds and the result is a real work of art, and it is most tempting and appetizing. The best women are able to make 2,000 preserves per shift, and it must all be done by hand, as the sprat automatons have not yet been invented. A completely automated process, 60 cans per minute. Fish, 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 demands the super speedy equipment. Once again, human hands have to come to help at this devilish pace. And as hopeless as it may seem, the fine and efficient women of the cannery always win the race with the machinery. Each one separately and all of them together have done a lot to make the products of the Pärnu fish cannery well known and highly praised. The most prestigious product of the Pärnu fish cannery is smoked sprats in oil. At the Brno International Fair, they were awarded the gold medal, a direct hit worth remembering even today.
office buildings, 3 canning plants, tin shops, cold storages, warehouses, workshops. This really is a combine. Several technologically linked production lines of different fields of industry are combined here. All this put together forms one of the largest industrial enterprises of Pärnu, the work results of which have a direct influence on the whole development of the economic and social life of this holiday resort. Different production enterprises of the combine have been united for the purpose of processing the raw material. Naturally, the main raw material here can only be fish, and this is where the complications arise. Fish traditionally caught in Pärnu region have been dwarf herring, bristling pike perch, eel, bass and roach. In the 50s, the Soviet Union started to fish on the Atlantic. Plenty of fish caught on strange seas began to float to Estonia. The whole profile of the fish processing on shore had to be altered. In 1958, all the fisheries of Pärnu, including the local fish port and off-sea fishing base, were united into one enterprise, the Pärnu Fish Cannery, which became one of the largest in the Baltic republics. It turned into a unique enterprise, a combine with its own fishing fleet. This required lots of packing containers. It was the time of abundance of fish. Records in herring pickling, fish smoking, sprat and fish preserves production were established. The amount of employees increased to 3,000. In a short time, it developed into the largest enterprise of Pärnu. But the laws of nature are relentless. Nowadays, the quantity of fish has noticeably decreased. The catch is strictly limited and the zones of fishing precisely established. It was necessary to alter the profile again. The fleet and fish farms, as well as onshore shops, were separated from the cannery. Is the cannery now in the state of defense, to use the sports terms? Let the manager, Mati Tamm, answer that question. To a certain extent, our traditional raw material is not growing, it's decreasing. We have to alter our production technology radically. Instead of our local fish, we shall have to fish from the open sea. Fish, fish, fish demands the high productive equipment. Today, the processing of dwarf herring and bristling gives 10% of the total production of the cannery. The rest comes from the distant seas. A large part of it is formed by mackerel, which, if well prepared, can be very tasty. It's a pity that most of it has to be canned, but there is no option. Even now, when it would be hard to speak about the abundance of fish, the cannery still processes it in great quantities, 20,000 tons a year. The main production of the cannery is fish preserves, which are well known and appreciated all over the Soviet Union. They are also produced for export. Many long trainfuls of wagons are needed to take the yearly production to the consumers. The total quantity of cans is 45 million a year. Clink and a can to put the fish in. Clink and a coping. The machines make such an amount of tins that they can even be sold to other fish processing enterprises. The production of tins is a profitable business. And what is even more important,
By applying modern methods of lithography, the commercial appearance of the goods can be considerably improved. Like small works of art, aren't they? But the consumer must feel a real sensation when he opens these cans. Taste is an important part of the concept quality of fish products. Every week, an obligatory tasting included in the production process takes place. Thus, there is no reason to be surprised that at this table that could make everyone's mouth water, the tasters behave more than modestly. They taste from pure sense of duty only. But every one of them has to do it because the producer himself has to confirm that the product is ready to be sent to the consumer. The reason why the quality is under special control in the process of producing fish preserves is obvious. The laboratory workers, together with the technology service of the cannery, examine the quality carefully in each link of the production process, starting from the receipt of raw material and ending with the unloading of the finished production. The producer is responsible for every component added to the fish in the preserve, and there truly is a great number of them. This here is a sign that the Pärnu fish cannery is not ready yet. Let us ask the manager, could it be possible that even now that the catch of fish is poor, the cannery is able to establish new records? Yes, every year we set a few records. For example, our production per one worker of the plant this year is more than 30,000 rubles. Some 10 years ago, it was only 15,000 rubles. And this year, we put into operation 2 new production buildings. Earlier, we have never had 2 in a year. Me 2 suure objektiga aasta lõikes hakkama ei ole saanud. Would it not be nice to receive an injection, unpleasant to any of us since childhood, in such a cozy place like the medical center of the cannery? Concern for people always begins with trifles. But does not the whole life of a man consist of trifles? The families working at the cannery have no problems with kindergartens. And who knows, maybe these boys and girls who here take their first steps in life will one day come back to the cannery to work beside their fathers and mothers. Traditions play a significant role in our lives. The organization of the spare time of the employees occupies a considerable part in the program of social development of the cannery.
think that somebody working among fish from day to day hates even the sight of them. But no, it is even anecdotic. There are many passionate fishermen among the workers of the cannery. But there is nothing to be surprised of, really. Like a ship is tied to the port, so is the life of the cannery always tied to fish, and fish only. This determines the future program of the cannery. What is it like, Manager Matti Tamm? No suunad on niisugused, et nagu ma juba eelpool mainisin, et kuna tooraine... There is no hope that the raw material will be increasing. We shall not increase the number of the workers either. So there is no growth of production. The most important things of the present day are the quality, the assortment and the package. Our production should look much better. That is true. Not only the football team of the Pärnu fish cannery, but its energetic workmen as well are eager to establish many records by their everyday successful work. And they do it for you, dear consumer. Чемпион Эстонии 1985 года. Футбольная команда Пärnuского рыбокомбината. Этих мужчин знают хорошо. С ними нужно считаться на любом соревновании и на каждом поле. Они умеют забивать голы. Ну а сам комбинат? Что приносит ему больше почета и славы? Рыбные консервы или футбол? Современное рыбообрабатывающее производство. Это прежде всего хитрые и быстрые машины. Но все же самые большие чудеса творятся там, где работает человек. Несколько десятков секунд и результат – аппетитное произведение искусства. Лучшие из них способны изготовить за смену 2000 банок. Вручную, так как автомат для шпрот еще не изобретен. Автоматизация. 60 банок в минуту. Рыба, рыба, рыба. Только подавайте. Требует сверхбыстрое оборудование. И вновь на помощь в этой адской спешке должны прийти человеческие руки. Однако же победителями этого, на первый взгляд, безнадежного поединка всегда становятся славные женщины комбината. Каждый из них в отдельности и все вместе внесли огромный вклад в достижение того, что сейчас продукцию Пärnuского рыбокомбината знают и ценят везде.
самой престижной продукцией Пärnuского рыбокомбината являются шпроты. На международной ярмарке в Брно они были удостоены золотой медали. Прямое попадание, о котором стоит вспомнить и сегодня. Административные здания, 3 консервных завода, цех жестяных банок, холодильники, мастерские. Это действительно комбинат. Здесь объединены несколько технологически связанных областей производства разных отраслей. Все это вместе создает одно из наиболее мощных промышленных предприятий Пärnu, результаты работы которого влияют на экономическое и социальное развитие всего курортного города. Различные производственные предприятия комбината соединены для поэтапной обработки сырья. Основным сырьем здесь может, конечно же, быть только рыба. И вот где начинаются проблемы. Традиционной рыбой в районе Пärnu были салака, килька, судак, угорь, рыбец, окунь и плотва. В 50-е годы Советский Союз начал ловить рыбу в Атлантическом океане. В республику стало поступать в огромных количествах рыба, которую удавалось поймать в далеких морях. Изменился весь профиль обработки рыбы на берегу. В 1958 году все рыбообрабатывающие предприятия Пärnuского бассейна, в том числе и местный рыбный порт и государственная база морского промысла, были объединены в один комбинат. Пärnuский рыбокомбинат стал одним из мощнейших в Прибалтике. Появилось единственное в своем роде предприятие – комбинат с собственным рыбопромысловым флотом. Потребовалось огромное количество тары. Это было настоящее время изобилия рыбы. Устанавливались рекорды по засаливанию сельди, изготовлению рыбы горячего копчения, производству консервов. Количество работников на комбинате возросло до 3000. За короткое время комбинат превратился в самое большое предприятие Pärnu. Но что поделать? Законы природы суровы. На сегодняшний день запасы рыбы заметно убавились. Строго лимитируется объем улова, точно установлены зоны ловли. Опять пришлось изменить профиль. От комбината отделились флот и рыбоводческий завод, а также береговые цеха. Принял ли комбинат сейчас оборону, если воспользуется спортивной терминологией? Отвечает директор Matti Tamm. No kas nüüd otseselt kaitseseisundisse, aga eks teatud muutused on muidugi... Да не совсем в оборону, хотя кое-что и меняется. Виной тому уменьшение запасов нашего традиционного сырья, что требует оперативного переориентирования. Ja sellepärast peab kombinaat operatiivselt üle minema just nende tooraine varude peale, mis antud momendil liiguvad maailma meredes ja mida meil võimalik hankida on. Рыбу, рыбу, рыбу требует высокопроизводительное оборудование. На сегодняшний день местная рыба, в основном килька и салака, дает 10% продукции комбината. Остальное привозится с других морей мира. Большим спросом пользуется скумбрия, из которой можно изготовить очень вкусную продукцию. Просто жаль, что все приходится закрывать в консервные банки. Однако другого выхода нет. Даже в настоящее время, когда давно уже не приходится говорить об обилии рыбы, на комбинате она обрабатывается во внушительном количестве – 20 тысяч тонн в год. Эту грандиозную работу выполняют 1300 человек и технология, которая на некоторых участках отвечает высшим мировым стандартам. Парк оборудования комбината постоянно пополняется. Основной продукцией комбината на сегодняшний день являются рыбные консервы, хорошо известные по всему Советскому Союзу. Они изготавливаются и на экспорт. Для перевозки годовой продукции требуется множество железнодорожных составов. Общее количество изготовленной продукции – 45 миллионов банок.
Именно поэтому автоматы в цехе жестяных банок работают без передышки. Именно поэтому здесь установлены новые линии. Раз и банка, раз и банка, чтобы было во что упаковывать продукцию. Раз и копейка, раз и копейка. Банки изготавливаются здесь в таком количестве, что хватает и для продажи другим рыбообрабатывающим предприятиям. Производство банок – выгодное дело. И что самое главное, с использованием современных приемов литографии товарный вид изделий заметно улучшается. Своего рода маленькие художественные произведения, не так ли? Однако истинное наслаждение потребитель должен получить тогда, когда он эти банки откроет. В понятии качества рыбных продуктов важное место занимает вкус. Раз в неделю на комбинате проводится обязательная, входящая в программу производства, дегустация. Поэтому нечего удивляться, что за этим столом, за которым у любого потекли бы слюнки, дегустаторы ведут себя крайне скромно. Пробуют действительно только из чувства долга. А попробовать должен каждый, потому что именно производитель должен подтвердить, что продукт готов для отправки потребителю. Всем, конечно, понятно, почему проблемы качества взяты при изготовлении рыбных продуктов под особое внимание. Совместно с технологическими службами комбината в лаборатории проводится строгая проверка качества в каждом из звеньев производственного процесса, начиная с приемки сырья и заканчивая загрузкой готовой продукции. Производитель отвечает за все компоненты, помещаемые в банки вместе с рыбой, а их отнюдь немало. А это говорит о том, что Пярнуский рыбокомбинат далеко еще не готов, что здесь что-то происходит. Спросим директора, неужели сейчас, при далеко не обильных уловах, все же возможны какие-то новые рекорды комбината? Noh, kui nüüd mõtlema hakata, eks siis iga aasta ikka mingisugune rekord sünnib. No, selle aasta Каждый год приносит рекорды. В нынешнем году таким рекордом является тот факт, что нынче на одного работника мы произвели продукции на 30 тысяч рублей, раньше 10-15 тысяч. И еще, в нынешнем году мы планируем ввести 2 новых объекта. Прежде такого не было. Sellel aastal anname käiku 2 uut suurt tootmisobjekti. No siiamaani me 2 suure objektiga aasta lõikes hakkama ei ole saanud. Существует огромная разница между уколом, неприятным каждому из нас с детства, полученным в неуютном, пахнущем медикаментами кабинете, или же в такой веселой обстановке, как в медпункте комбината. Забота о человеке всегда начинается с мелочей. Но ведь и жизнь человека состоит из бесконечного ряда мелочей. Семьям, работающим на комбинате, незнакома проблема детских садов. И кто знает, может быть, эти девочки и мальчики, делающие здесь свои первые шаги в жизни, вернутся со временем на комбинат. Работать. Станут рядом с отцами и матерями. Традиции играют в нашей жизни огромную роль.
программе социального развития комбината важное место занимает вопрос организации досуга работников. Подумать, что люди, работающие изо дня в день среди рыбы, и видеть ее не хотят. А нет, это же просто анекдот. На комбинате множество страстных рыбаков. На самом деле удивляться тут нечему. Как корабль связан с пристанью, так и жизнь комбината всегда будет связана с рыбой, и только с ней. Она определяет и всю его программу на будущее. Каково он, директор мать-титан? Поскольку увеличение запасов рыбы не предвидится, да и баланс рабочей силы становится все напряженнее, особого увеличения объемов производства не предвидится. Упор делается на повышение качества, расширение ассортимента, улучшение упаковки. Tagamisele, et oleks perenaistel kergem ja meeldivam meie toodangut kasutada. Да, не только футбольная команда Пярнуского рыбокомбината, но и вся его деятельная семья собирается праздновать не одну еще победу, завоеванную каждодневным будничным трудом. И всегда во имя вас, уважаемые потребители. Cheetah, stop it. I'm sorry, she gets a little playful sometimes. Cheetah, thirsty. Here you are, lady. Here's where Jimmy Shield stays when he's in town, the Gloucester Hotel. Oh, I'm very grateful to you. Fine boy. Oh, we will now that we know where the pilot is. Go. Cheetah. Taxi? Yes, please. House on wheels? It's called a taxi cab, dear. Taxi cab? Don't worry, it'll all together. Open the door, darling. Thank you. Gloucester Hotel, please. Phoebe, you better sit over here, dear. I hope that monkey's tame. You don't need to worry. She's quite friendly. Just so long as she knows it. Man, no trail. Of course, darling. Taxi drivers know the city. Like Tarzan, no jungle. Yes. Like Tarzan, no jungle. Or dance. We're natives. There are no natives, darling. That's music. It comes out of that little box. It's called a radio. Radio?
Woman sick. Cry for witch doctor. You should be a critic, darling. There. How's that? Good. Now, radio good. I don't like it. I don't like it. Yep. Just grab these bags. Ciccone tried. Put clothes on him, too. Oh, darling. Here you are. Oh, thank you, ma'am. Thank you. Come, darling. Good afternoon. Good afternoon. We'd like to see Mr. Jimmy Shields, please. I'm sorry, madam, but Mr. Shields isn't in right now. As a matter of fact, he hasn't been here for several days. Well, did he have a little boy staying with him? Cute little boy, sun brown, curly hair? I know, madam. Where, boy? I don't know, mister. All I know is Mr. Shields didn't bring any boy with him here. Where's Shields now? That's anybody's guess. He'll probably turn up in a day or two. He usually does. Well, you'll have him get in touch with us immediately he gets back, won't you? Yes, madam. I think we'd better take a suite. Yes, madam. But what about the, gorilla? Cheetah? She's part of the family. She'll be all right, I promise you. Very well, madam. Cheetah, thanks the kind gentleman for letting you stay. Hey, what is this? Peter, say thank you. Well, take him away. Take him away. Better sit down, dear. Follow me, please. Thank you. It's all right, boys. She's just like one of the family. Anything else, ma'am? No, thank you. Thanks, lady. Oh, say, lady, are you looking for Jimmy Shields? Yes, we are. Well, usually the minute he gets back from a trip, he heads straight for the Club Moonbeam. His girlfriend sings there. I don't know her name, but maybe she can put you wise till when he'll be back. The Club Moonbeam. Thank you. Find Shields, then we get boy. Peter, say we go now. Cheetah must be patient, too. Patient? Yes, darling. All right, Jane be boss here. Thank you, darling. Hello? Would you get me the Club Moonbeam, please? Why'd Jane talk to that? The telephone, darling. We want to talk a long way. You're talking to this. Telephone good. Telephone say where boy is? Oh, I hope so. Hello, Club Moonbeam? Yes, ma'am. This am the Club Moonbeam. No, ma'am, ain't nobody around here. That's excepting me. Well, then when will someone be there? Well, maybe 9 o'clock tonight, and that's early. Well, then I suppose there's nothing we can do except wait. Thank you. What telephone say? Not yet, darling. We have to wait until it's dark. Oh, Tarzan, I'm just as impatient as you are, but there's nothing we can do now. Come on, let's go and unpack. When dark come, fine boy? Oh, I'm sorry. I thought you got your number. Just a moment, please. Hello. Hello. What's that? This is Sam. Who is this? What's that? I said this is Sam. That's what I said. What'd you say? You ain't getting fresh with me, is you, colored boy? Don't you give me none of that double talk. Do you hear me? Why, you, much mouth. Now what? Cheetah, what are you doing? Now, you give me that telephone right away. Yes. Don't you dare touch that anymore, the idea. Good heavens, what's that?
you're looking for a boy with wet clothes on. Why? Just isn't done, that's all. Come on out, I'll call the ballast. You get these wet things off. Серб – это индустриальный центр.